Thank you. Good morning, everyone. Today, we have gathered here for the celebration of Amrit Mahotsav and alumni meet organized by College of Agriculture, Dharwad, University of Agricultural Sciences, Dharwad. Therefore, I request Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar Sir, to inaugurate the Amrit Mahotsav and alumni meet program by lighting the lamp. I request Dr. P.L. Patil Sir, Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Dharwad, to felicitate the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar Sir, and Dr. Srimati Sudesh Dhankar Madam, and other dignitaries on the dais.
you, sir. I once again request Dr. B.L. Patil, sir, Vice Chancellor, University of Agricultural Sciences, Dharwad, to welcome the dignitaries and the baronial gathering. Good morning to everyone. Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar ji, Madam Dr. Sudeep Dhankar ji, Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of US Dharwad, Sri Thawar Chand Gehlot ji, Honorable Union Minister Sri Prahlad Joshi ji, Honorable Labour Minister and Dharwad District Minister Sri Santosh Lord ji, Honorable Members of Legislative Assembly and Council, Chairman of Board of Academy, Mayor HDMC, Deputy Commissioner of Dharwad, Commissioner of Police HDMC, distinguished guests, media representatives, esteemed faculty members, alumni staff and dear students. Wish you all a very happy new year and Makar Sankranti. It is an immense honor and privilege to stand before you today as we celebrate the Amruta Mahotsava of College of Agriculture, Dharwad, an institution that has completed a glorious 75 years of excellence in agricultural education, research and outreach with a remarkable legacy of resilience, vision and innovation. On behalf of the University of Agricultural Sciences, Dharwad, I extend a warm and respectful welcome to you all, especially to our esteemed Chief Guest, Honorable Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankar ji, whose presence today graces this historic occasion. On behalf of US Dharwad and on behalf of everyone assembled over here, I respectfully welcome you, sir. It also gives me an immense pleasure to respectfully welcome Madam Dr. Sudesh Dhankar ji to our university and to the Amrut Mahotsava function of our college. Hearty welcome to you, Madam. I take this opportunity to briefly introduce our chief guest of today, Sri Dhankar ji. Sri Jagdeep Dhankar ji, born on May 18, 1951 to Sri Gokul Chand ji and Srimati Kesar Devi ji in village Khaitan, Jhunjhunu district, Rajasthan. He had his early education from class 1 to 5 in government primary school Khitana. In class 6, he took admission in government middle school Gardana at a distance of 4 to 5 kilometers, travelling on foot along with other village students to the school. In 1962, after successfully passing the Chhattisgarh Sainik School entrance examination, Chittorgarh Sainik School entrance examination, he got admitted to class 5 in the school on full merit scholarship. He passed from Chittorgarh Sainik School after taking the Indian School Certificate examination recognized by Cambridge University. He then graduated with BSc Honours in Physics from Maharaja College, Jaipur, affiliated to the University of Rajasthan. During 1978 to 79, Sri Jagdeep Dhankar ji completed his LLB from the University of Rajasthan. He was enrolled with the Bar Council of Rajasthan as an advocate with effect from November 10, 1979. He married Madam Dr. Sudesh in 1979 and they have one daughter, Srimati Kamna. Dhankar ji was designated as senior advocate by the High Court of Judicature of Rajasthan with effect from March 27, 1990. Since 1990, Sri Jagdeep Dhankar ji has been practicing primarily in Supreme Court with his focus area of litigating being in the field steel, coal mining and international commercial arbitration among others. He has appeared in the various high courts. It gives me an immense pleasure to welcome our Honorable Governor, Chancellor of our University, Sri Thawar Chand Gehlot ji. Welcome to you, sir. I am also delighted to welcome our Honorable Union Minister, Sri Prahlad Joshi ji. Welcome to you, sir. I am very happy to welcome our District Minister and Honorable Labour Minister, Sri Santosh Lord ji. Welcome to you, sir. Hearty welcome to the people's representatives, Chairman of Boards. Welcome to our past Vice Chancellors, all the past and present members of Board of Management. Welcome to DC Dharwad, Police Commissioner HDMC. Welcome to all past and present officers of the University, distinguished alumni. Welcome to all the invited dignitaries, press and media representatives, ladies and gentlemen. Once again, heartiest welcome to each one of you for this Amrut Mahotsava of Agriculture College, Dharwad. Sir, I request you to kindly go through the report and achievements of the College of Agriculture, Dharwad from the inception of till this day. I am also
deeply honored for having inaugurated the magnificent mural by you, sir. I am grateful to you. With this, I once again welcome each one of you. Thank you very much. Thank you, sir. I politely ask Shri Prahlad Joshi, sir, Honorable Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Minister of New and Renewable Energy, Government of India, to convey the views about the program. Please, sir. ಘನತೆವೆತ್ತ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುದೇಶ್ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರೇ, ಗವರ್ನರ್ ಅವರಾದಂಥ ತಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರೇ, ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಂಥ PL ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅನೇಕರು ಹಳೆಯ ಹಿಂದಿನ ವಿಸಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ಈ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಲಯ ಇದು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ, सब मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी जनता से, आम किसान से जुड़े हुए एक यूनिवर्सिटी है. लोग इधर आसानी से आते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं. आप और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं लैब टू लैंड, इसमें तो इसे बहुत ही बढ़िया काम इस यूनिवर्सिटी में हुआ है. आप एक किसान पुत्र होके आप इधर पहुंचे और आपके आशीर्वाद से ये यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो और प्रसिद्ध हो जाएगा और यश है और भी ऊंचा हो जाएगा. ऐसे मान के मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ LLBಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೆನ್. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತಹ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಲಾದಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾಡಗೌಡರು ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ HR ಅರಕೇರಿ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಸುಮಾರೊಂದು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೋದು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 150ರಿಂದ 175 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಖರವಾದ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ನನಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸು, ಯೂರಿಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ದಲ್ಲಿಯೇ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್, ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಬಿರುವಂತಹದ್ದು, ದಂಡ ಇಲ್ಲದ ಅರಸು, ಕುಂಡವಿಲ್ಲದ ಹೋಮ, ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲದವನ ಬೇಸಾಯ, ತಲೆ ಹೋದ ಮುಂಡದ ತಿಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2014ರಲ್ಲಿ 18,000 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಇವತ್ತು 1,27,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಮಿಟಿಯ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದಂತೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬೆಳೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನ ಉರ್ವರಕ ಪರಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು ದೊರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಇವತ್ತು ಲಗ್ಭಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ MSP ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಕ್ಕರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಇವತ್ತು ಅಲೋ ಮಾಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲೋಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶುಗರ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಾದ್ಯಗಳ ಏನಿವತ್ತು ತೈಲ ಬೀಜಗಳೇನಿದ್ದಾವ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ನು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಓವರಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅದು ರೈತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ನಂತರ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಿತು. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ NGOಗಳಿಗೆ 80% ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಲಖಪತ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ.
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಗದೀಪ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಕೂಡ ಅನುಭವದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರು ಬಂದಿರೋದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಜಗದೀಶ್ ಧನ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕರೆದು ಈ 75ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. I humbly ask Shri Thawarchand Gehlot, sir, Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of University of Agricultural Sciences, Dharwad, to express the views. Please, sir. कृषि महाविद्यालय धारवाड़ के अमृत महोत्सव एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री संतोष लाड जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर PL पाटिल साहब, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त महानुभाव, उपस्थित विद्यार्थी एवं पूर्व विद्यार्थीगण, सम्माननीय अतिथि एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು हार्दिकವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. प्रसन्नता का विषय है कि आज कृषि महाविद्यालय धारवाड़ के अमृत महोत्सव एवं पूर्व छात्र मिलन समारोह का शुभारंभ देश के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया जा रहा है. इसके लिए मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं और आप सब की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं. यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि देश की आजादी के समय स्थापित यह संस्थान कृषि क्षेत्र में उत्कृष्टता, अनुसंधान एवं नवाचार का केंद्र बनकर उभरा है. 75 वर्षों की यात्रा में इस संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं नवाचार में अपनी विशेष पहचान बनाई है. इस संस्थान ने नैनो तकनीक आधारित नैनो फर्टिलाइजर्स और जैव कीटनाशकों के विकास के माध्यम से सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया है. पोर्टेबल फसल, आनुवंशिकी परीक्षण, उपकरण और बीज स्टिमुलेशन तकनीकी से कृषि में क्रांति लाने का प्रयास किया है तथा मिलेट्स अनुसंधान में अग्रणी कार्य करके राष्ट्रीय पोषण सुरक्षा को बढ़ावा दिया है. यह संस्थान गुणवत्ता युक्त बीज तथा नवीनतम तकनीकों को किसानों तक पहुंचाकर उनके उत्थान में अहम योगदान दे रहा है. संस्थान के अमृत महोत्सव आयोजन में के इस अवसर पर पूर्व छात्र मिलन समारोह का आयोजन एक महत्वपूर्ण आयोजन है. इस आयोजन में वर्तमान एवं पूर्व छात्रों के बीच परस्पर संवाद एवं विचारों के आदान प्रदान से वर्तमान छात्रों को पूर्व छात्रों के अनुभव का लाभ मिलेगा और उनके भावी जीवन में काम आएगा. संस्थान के पूर्व छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाकर संस्थान को गौरवान्वित करने का कार्य किया है. मैं उपस्थित पूर्व छात्रों को देश के विकास में योगदान के लिए बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. भारत कृषि प्रधान देश है. कृषि को भारत की आत्मा और रीढ़ की हड्डी माना जाता है. देश के विकास एवं देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है. वर्तमान समय हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का समय है. कृषि क्षेत्र में भी कई देशों ने तेज गति से प्रगति की है. हमें भी कृषि क्षेत्र में तेज गति से प्रगति के लिए आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके फसल लागत को कम करने और किसानों को अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करना चाहिए. देश ने आजादी के बाद 75 वर्षों में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है. इसी तरह संस्थान ने भी अपने 75 वर्षों की यात्रा में अभूतपूर्व प्रगति की है.
प्रगति के इस दौर को आगे ले जाने के लिए मैं कृषि संस्थाओं से जुड़े सभी अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि इस दिशा में और सक्रियता से प्रयास करें। विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी टीम को तथा संकाय सदस्यों और छात्रों को उनके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं कार्यों के लिए बधाई देता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करता हूं। आइए पर्यावरण संरक्षण और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा विकसित राष्ट्र के लिए कृषि क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने का संकल्प ले और सक्रियता से कार्य करें ताकि हमारे किसानों और राष्ट्र का भविष्य समृद्ध बने, देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो और देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से अग्रसर हो और 2047 में विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। Thank you, sir. I politely solicit Shri Jagdeep Dhankar, sir, Honorable Vice President of India, to address the gathering. Please, sir. सभी को नमस्कार। Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of University of Agricultural Science, Dharwad, Sri Thawarchand Gehlot, a man who has lived his life with ground realities, a man of great experience and believes in social justice. The state of Karnataka is benefited by his enormous experience. Sri Prahlad Joshi, Honorable Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Minister, New and Renewable Energy, Government of India. प्रहलाद जी में कुछ चुंबकीय ताकत है, बार बार मुझे यहाँ खींच लाते हैं. He is so polite, he is so persuasive, and therefore he is very charming. Oh, evergreen, I agree with Mr. Lard. And ये धारवाड़ के लड्डू खिलाने में कुछ कंजूसी करते हैं, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी कहती है कि आप ज्यादा लाओगे तो मैं ज्यादा खाऊंगा, तो ठीक नहीं है. तो मेरी धर्मपत्नी और इनका सामंजस्य इस बात को लेकर मेरे लिए चुनौती बना हुआ है. Young, energetic, Honorable Labour Minister, District in Charge Minister, Sri Santosh S. Lard. He should have spoken. He is very kind, because the Honorable Governor had taken the floor. I take him to be a very generous person, a likable person. Dr. P.L. Patil, Vice Chancellor of the University, he hardly had time to say what he wanted to say. And like Rajya Sabha chairman, I direct, lay it on the table of the House. With the assumption everyone will read. I sure will read. I can assure you, the entire report. Distinguished faculty, members of the staff, alumni, and distinguished audience. It is an absolute privilege and honor to join University of Agricultural Sciences Dharwad's Amrit Mahotsav. The celebration is unique, a journey of 75 years, coupled with another very important event, alumni meet. Alumni is spinal strength of any institution. If we look at the fund of foreign universities,
you will find their alumni have contributed hugely. The fund of Harvard is over 50 billion US dollars. I appeal to the distinguished alumni today and those who pass out in future. Make your contribution. It doesn't matter how much contribution you make. Your contribution will generate a connect with the institution. That connect is very important. That connect will have geometrical impact. It will contribute to the growth of the boys and girls who get education here. I am sure alumni will meet and take necessary steps. I take the opportunity to request Prahlad Joshi ji and Mr. Lad. I will be happy to receive alumni of this institution at Vice President Enclave and confer with them. And I'm doing it with a purpose because of the several institutions in the country. This institution stands out. Commendations to the Vice Chancellor, faculty, staff, students for advancing agricultural sciences and transforming farmers' lives. This is indeed a great service to the nation. I urge other institutions to emulate the good work you are doing. I was so happy and delighted to learn that your university is keeping live connect with the Krishi Vigyan Kendras. Congratulations. Your university is involved with agri-marketing courses. Your university is taking lead in training people for marketing, export of agricultural items. These are the things that will transform lives of the farmers and give them cutting edge. This university along with ICAR is a huge empire. Number of institutes, universities, over 730 Krishi Vigyan Kendras. They must exemplify dedication, innovation, and this will be national service because they have to ensure farm sector develops. We need to vigorously enhance contribution of these institutions so that lives of farmers is much better. The network of ICAR, its institutions, is perhaps world's most extensive network. This system now must be firing on all cylinders for benefit of the farmers. Let me take you, ladies and gentlemen, to where we are at the moment. The position of our Bharat at the moment. We have exponential economic rise, economic upsurge. We are the largest global economy growing so fast. We are going from one milestone to another. We are heading from 5th largest global economy to the 3rd largest global economy in 2 years. We have phenomenal infrastructure growth. We have deep digitization, technological penetration. Our national image of the Prime Minister, is highest ever in the history of this country. World's fastest growing economy has converted the nation into a nation of aspirations. We are the most aspirational nation in the world today because after road, after rail, after air, after digital connectivity, you want more. After toilets, after piped water, after gas connections, you want more. After affordable housing, you want more. After massive banking inclusion, you want more. Because these things were beyond our dream. We never thought our ordinary people will get these benefits in the villages.
a toilet, pipe water, gas connection, affordable housing, road connectivity, internet connectivity. We never thought of it. And therefore, प्रधानमंत्री जी ने देश में एक वायुमंडल पैदा कर दिया. ये दिल मांगे मोर. We have become a nation of high expectations. And in this era of high expectations, there has to be full contribution of the farm sector. Farm sector is primarily driven by institutions like yours. Mahatma Gandhi realized the importance of farm sector and called it India's economic backbone. Ladies and gentlemen, this is more relevant today than ever before. We have prime minister after prime ministers who took care of the farmers. Lal Bahadur Shastri, Jai Jawan, Jai Kisan. Then we had Atal Bihari Vajpayee, who started Kisan Divas when Chaudhry Charan Singh, the fifth prime minister, completed 100 years. And he added to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Then we had a prime minister in Narendra Modi ji, who created a record after 60 years to be in power for a third time continually. And he added Anusandhan. इन सबको जमीन पर उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है आप जैसी संस्थाओं का. Farm sector will shine, the nation will brighten up, the nation will blossom, the economy will be northwards, upwards, incremental. I was so happy when I heard an announcement of Minister of Commerce Piyush Goyal. Turmeric Board, National Turmeric Board, a great step for turmeric. The production will be doubled in 5 years. Interventions will be there in affirmative stance to generate export market. Farmers will benefit. Farmers will add value to that also. And let me tell you, friends, importance of turmeric. You are aware turmeric has great medicinal value. तो कोई मेरे जैसा किसान का बेटा व्यापारी की दुकान पर गया और कहा हल्दी, टर्मरिक इज नोन एज हल्दी इन हिंदी, हल्दी का भाव क्या है? क्या बोलते हैं? अरिशना. अरिशना का भाव क्या है? उसने कहा चोट कितनी गहरी है. द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ इंजरी. ये हीलिंग टच है. टर्मरिक बोर्ड बनाकर भारत सरकार ने टर्मरिक को हीलिंग टच दे दी है. व्हाट एन अचीवमेंट. I strongly urge the government to have more such boards so that every agro produce gets value additions and special treatment. Friends, time has come to analyze and relieve the farm sector of primary stresses. The government is doing much, but the farmer is dependent on inclement weather, unpredictable market situations. If there is scarcity, he suffers. If there is plenty, he suffers. And therefore, we will have to devise methods to see that our farmers keep good economic and mental health. The distress of farmer calls for urgent national attention. Farmers need economic security. We cannot afford in this nation that is rising, and the rise is unstoppable, and the rise is as never before, to put concerns of farmers on back burner.
time is a sense of resolution of all issues, but I would say time is of absolute essence when it comes to finding resolution of farmers' problems. The government is working. We want everyone to be in synergetic mode, to converge with a positive mind to find solutions. We must be mindful that farm stress impacts beyond agriculture sector, because agriculture is identified by the farmer as generational legacy. ICAR and agriculture universities must strengthen collaboration for technical assistance, economic support, value addition, and fair pricing to de-stress the farm sector. Viksit Bharat is no longer our dream. Viksit Bharat is our goal. Viksit Bharat is our certain destination. But we must remember, it will get accelerated. It will get fast-tracked once we give full attention to the farm sector, empower the farm sector by development of warehousing, marketing, value addition, and dairy management. Agriculture reform is imperative because we are changing every day. There is paradigm shift. Much is being done. But Indian Council of Agriculture Research and institutions like yours will have to be now farmer-centric. Every scientific development must correlate to the ground realization. The impact must be felt on the ground. And that is why I complimented Vice Chancellor, your university. Agri-business, export knowledge centers, these are required. The children of farmers will get attracted. They will be involved with activities with which they are familiar right from birth. I compliment you. Your initiatives are an example how others must perform. हम कहते हैं फार्मर देश का अन्नदाता है, देश का भाग्य विधाता है. मैं कहता हूं फार्मर इससे कहीं और ज्यादा है. आज फार्मर हमारे रीढ़ की हड्डी है जहां अर्थव्यवस्था का प्रश्न आता है. किसान सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पहरी है. सोसाइटल स्टेबिलिटी, सोसाइटल हार्मनी, सोसाइटल पीस, इन सब के रास्ते किसान के खेत से निकलते हैं. किसान contributes to our GDP. We must recognize massively. You must recognize Kisan keeps a large segment of our population busy, involved. Happiness of Kisan would lead to happiness of everyone. मुझे ये कहते हुए हर्ष भी है और थोड़ा चिंतन का भी मन करता है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल है, फूड है, एडिबल ऑयल है, बहुत सी हैं. दे आर प्रोस्परिंग, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स. Our farmers should equally share the profits. These institutions must commit their CSR fund for welfare of the farmer, for research of the farm sector. They must liberally think in this direction, because farm produce is their lifeline, and that heartbeat is controlled by the farmer. We have to do three things. One, keep our farmer happy.
2, keep our farmer happy. And 3, keep our farmer happy at any cost. The farm sector needs transformation. Transformation is continual. Technology integration. Technology is changing fast. But farmer still clings to the old tractor. Tractor is one area in which government subsidy is the highest. Farmer must adopt technology. Should be persuaded to adopt technology. And for that, Krishi Vigyan Kendras must be nerve center. Every Krishi Vigyan Kendra normally caters to 50,000 farmers. Just imagine if those 50,000 are actually connected to the Krishi Vigyan Kendra. There will be a positive revolution in agriculture for the farm sector. Friends, we must also keep in mind when the farmer is economically fine, economy gets driven because that's the spending power of the farmer. When farmer spends, economy is automatically driven, and therefore we will have another positive impact. There will be no non-performing assets in farm sector if the farm sector is vibrant, greased, lubricated, taken care of, attended. We must pay attention to the farmer as we pay attention to a patient in ICU. A patient from ICU, when comes out fully ready, performs very remarkably. Indian Council of Agriculture Research has unparalleled reach. That reach must be reflected on ground. That reach must resonate in the ears of every farmer. They must be identified with activities of Indian Council of Agriculture Research. PM Kisan Nidhi Samman, a great innovative scheme. Already about 3.5 lakh crores have gone to the farmers. 100 million in number. But I would want and strongly commend that any subsidy that is given to the farm sector in any form, by way of fertilizers or otherwise, it must directly reach the farmer. Let the farmer decide. Even fertilizer subsidy, which is huge, this government has done for the first time, which no other government has done. Earlier, the governments used to subsidize fertilizer price, but the market determined the price. For the first time, the government has determined the price of DAP as 1350 rupees and said, rest we will bear. But economists in agronomy must think, if this assistance has to go directly to the farmer, it will initiate the farmer into alternative to chemical fertilizers. The farmer can utilize these funds for going organic and natural. I am sure this will be taken note of. We cannot be a Viksit Bharat unless per capita income of every Indian goes 8-fold. 8 times. Prime Minister is determined for it. All steps are being taken. Infrastructure, facilities, handholding, startups, unicorns. But the farmer must also increase it 8-fold. That is a challenge. And the resolution emanates from such like institutes. You must prioritize your goals to keep that in mind. For constraint of time, ladies and gentlemen, I will not be able to share my thoughts further. But I leave you with one thought. मैंने जब भारत को देखा था मंत्री की हैसियत से 1990 में, और जो आज देख रहा हूं,
उसकी मैंने न तो कल्पना की थी, न उसका सपना लिया था, न उसका अंदाजा लगाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया की बड़ी संस्थाएं भारत की वाई करेंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सेज इंडिया इज अ फेवरेट ग्लोबल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। वर्ल्ड बैंक तालियां बजा रहा है कि भारत ने 140 करोड़ जनता के लिए जो टेक्निकल पेनिट्रेशन किया है, डिजिटल अडेप्टेशन किया है, एक्सेसिबिलिटी की है, वो 4 दशक में भी संभव नहीं है। हमारी जो आकांक्षा बढ़ रही है उसका एक ही आधार है कि जो कुछ देख रहे हैं वो हमें और सोचने पर मजबूर करता है कि ज्यादा क्यों नहीं। 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G के बिना मन ही नहीं लगता। और भारत उन चुनिंदो देशों में है जो 6G के कमर्शियलाइजेशन में लगे हुए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी जबरदस्त बात दुनिया के 5-6 देश हैं, भारत में उनमें एक है। भारत इस शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण देश है, बिंदु केंद्र है। और इस सब के लिए हमें हमारे अन्नदाता को प्रणाम करना चाहिए, अन्नदाता का आदर करना चाहिए, अन्नदाता के लिए सुखद व्यवस्था की व्यवस्था करनी चाहिए। और अन्नदाता की जितनी सेवा करेंगे अपने को वो दुगनी मिलेगी। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. I request the August gathering to raise for national anthem.